TVnri ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਵੋ। You know, being here in Brampton for me is really special. This is where I started. I have such a special place in my heart for all of you. And that's why I feel like we've got some unfinished business to do. You know, here in Brampton, we saw 16 years of Liberals, 4 years of Conservatives, and has our life gotten any better? All the things that we care about actually got worse. It's harder to find a home that you can afford. It's harder to pay the bills. And auto insurance bills, have they gone down? They keep on climbing. And 16 years of Liberals, 4 years of Conservatives have only made it worse. But I got something to tell you, friends. We can do something about that. We can do something about it by electing New Democrats into government. You know, what we're seeing in this province is a government that consistently, Doug Ford consistently and pretty blatantly and obviously wants to help out his wealthy friends, and it ends up hurting you and your families, and that's wrong. You know, I can't wait till June 2nd because we're not just going to elect all these incredible candidates as MPPs. We're going to elect them into a government that's for the people, by the people, fighting for what you need. You know, fundamentally, at the core of who we are as New Democrats is we believe that we got to take care of each other, that we are better off, we are stronger when we lift one another up. Do you agree? And the person that's going to lead the way for us here in Ontario, the person that I
always call my boss because she was my boss for a long time, and she tells me, I'm not your boss anymore, it's okay. And I say, I know, but I still love you so much. Andrea is someone who took me in when I started and heard me out. When I told her that Brampton was struggling, she said, you know, what can we do? And I said, I got to fight auto insurance company. She said, okay, let's do that. She backed me up every step of the way, and she backed up Brampton every step of the way. You know, I wouldn't be here today. Honestly, I wouldn't be here today as a national leader of the New Democratic Party if it wasn't for Andrea. She is someone who cares deeply about people. Every step of the way, whenever there's a question, she always puts people first. You know, I trust her. As Premier of this province, she will make sure you and your families get the help you need. I trust her so much. I know she'll do it. And I also want to let you know, people call Andrea the Steel Town Scrapper, and that comes from a deep place of love. She cares about people. She's got so much compassion, and she feels the pain that people are going through. I'm so excited that we can elect Andrea as our Premier, we can form a new Democrat government, and we can really get to work on the things that matter for all of you. Why do you think it's not really gaining traction? Well, geez, Colin, I know, with respect, I know that many of my friends in the media like to focus obsessively on polls. I choose to focus on people. And when you look at the 19 elements of this Ontario Liberal plan for dealing with affordability, our affordability pledge, when you speak with everyday Ontarians the way that I've had the honor of doing over the past, well, several months, but in particular since this campaign began, you hear that people are still struggling. Now, when I look at Doug Ford's budget and I listen to him in this election campaign, I know that he and his team want to pretend that the last 2 years in particular haven't happened. It's like they don't even want to acknowledge that COVID really did hurt, that it really was grueling for Ontario families. They want to pretend like there's nothing to see there. But look, every single conversation I have with a senior who's afraid about ending up in for-profit long-term care, or parents of students, like in my own household, where our kids were forced to learn through computer screens, isolated from their friends, and to the point of what we're here to announce today, the fact that the cost of everything is going up for everybody. People are struggling in Ontario. Doug Ford can pretend that's not true. I suppose it's not true for most of his rich political donors, but it is true for everyday Ontarians. That's why our plan goes right to the heart of the challenge that they're facing. I will also say, I think we should all have a little bit more respect for the people of Ontario who have not yet begun to cast ballots. If polls were the answer to how elections were to turn out, then I guess we wouldn't have election campaigns, but we do. So let's let the people of Ontario speak with their voices, with their votes, come June 2nd. And then, of course, we'll see how we go forward, because that's frankly how our democracy works. Thank you. Thank you. With Thanks, respect, Colin. I believe your party does a lot of internal polling itself. Otherwise, you wouldn't have a prominent pollster as part of your inner circle. So let me ask you what you need to do now beyond the debate in the days ahead to really start to change people's opinion of either the Ontario Liberal Party or yourself. What do you think you need to hone in on to really start to, really perforate? Yeah, again, look, every single conversation that I've had with the people of Ontario tells me that when I'm here today to talk about the affordability pledge that I've just signed, they get it. Buck a ride province-wide that will literally save transit users hundreds, if not thousands of dollars. That will help them. That will show and does show that we're on their side. When I talk to seniors like my parents and I tell them that we'll invest $4.4 billion over 4 years and deliver a home care first guarantee so they can stay at home for life, so that they can actually have the dignity that frankly they've earned as they built this province, they know that that's good for them. They know that that's something that deserves their support. And the list goes on from there. Housing affordability, a clean environment, economic dignity for workers, and so much more. So for tonight's debate, again, very much looking forward to having a direct conversation with the people of Ontario, who will see the backward ways of Doug Ford and his team wanting to hold the people of Ontario back, and an Ontario Liberal plan and an Ontario Liberal team that is determined to start the job of rebuilding this province on day one, a province that will, under a Liberal government, be a place to grow. Okay, the next question is John Michael McGrath from TVO. Good morning, Stephen. Morning. Are not going to, the Liberals are not going to have a candidate in Parry Sound and Muskoka. When a similar thing happened in the federal election last year, many local Liberals
all but endorsed voting for the Green candidate in Kitchener Centre. I'm wondering if you've had any discussions with people in Parry Sound, Muskoka about whether they should vote for the Green Party candidate in that riding, since there won't be a Liberal on the ballot. No, I've not had any discussions like that. Right now, what we are focused on, both myself and this incredible team of candidates that we do have running across Ontario, we are focused on the conversations that are happening at the doors and in neighborhoods, again, across the province. We do this every single day of the week, in addition to the positive plan, A Place to Grow, for Ontario's future that we have put forward. And that's what I'll continue to focus on relentlessly until now until June 2nd. And should I earn the honor of becoming Ontario's Premier, it's what will literally motivate me every single day of the week. And I guess, like many of my colleagues here, talking a bit about the debate and what comes after the debate. Right. Do you expect to have to take perhaps a sharper tone in the weeks to come? You've obviously spent the first little bit of the campaign trying to establish yourself in voters' eyes. Respectfully, still teaching some people your name and face. Once you've established yourself on TV today, do you expect to take a more negative tone against Doug Ford and the PCs? No, I don't think it's a negative tone to drive an important contrast between how the Ford Conservatives have literally walked away from their responsibility to lead people in this province. If you think about most of what's on the affordability pledge, much of what's in the Ontario Liberal plan, it's crystal clear that Doug Ford has essentially left people in this province to fend for themselves, which is unconscionable in the aftermath of the last 2 years in particular with COVID. So the Ontario Liberal plan, first of all, recognizes that many Ontarians are still having a tough time. And we don't just skate past that the way that Doug Ford does in a very blasé way. We understand it. We speak to it with our forward-looking plan. That's what I'm going to continue to do. Important to point out in a constructive way how Doug Ford has abandoned the people of Ontario, because my goodness. आध्यात्मिक ज्ञान दे माहिर कबीर खान घर बैठे हर समस्या दा समाधान 100% ग्रंटेड करवाओ। एक फोन कॉल बदल सकती है तुहाडी जिंदगी। हर पासेओं निराश एक बार जरूर कॉल करो। मनचाहा ते खोया प्यार पाओ, पति पत्नी दे विच अनबन, वशीकरण तुड़वाओ जा करवाओ, संतान सुख, नौकरी कारोबार, घरेलू क्लेश, कोर्ट कचहरी तो छुटकारा, विदेश यात्रा दे विच रुकावटां, अपने करियर दे विच सफलता प्राप्त करवा दी। कॉल और व्हाट्सएप नाओ 9041669460। एक बार सेवा दा मौका दिओ, सब तो पहला काम करन दा वादा, विश्वास ही परमात्मा। फोन या व्हाट्सएप करो 9041669460।